Guys, we have a 2024 Hyundai Santa Fe Hybrid. Ayan, so start natin. Ito yung start, press and hold and press the button. At ito naman yung shifter niya guys, yung cambio niya. So pihit nyo lang ganyan, pihit, reverse. So reverse siya. I-drive nyo guys. Ayan, ganyan lang guys. And then if you go to the neutral, click little bit. So see in the middle, neutral. At pag i-park nyo guys, ito pindutin nyo lang to. Yan, park na siya. See the blue one there? So naka-park na siya. Ayan. So gawin natin, patayin natin. Wow, nice. Labas tayo guys. Check natin. Ayan. So nagpalit ako ng gulong. 2024 Hyundai Santa Fe Hybrid. Ayan guys. Tayo sa